in conducting this work, which is thorny but important. We also thank you for providing the Security Council with a very valuable text. We have voted in favor of the draft resolution. We deeply regret that the draft could not be adopted due to a veto. In voting in favor, Mozambique wishes to express our deep concern over the outbreak and escalation of violence and deterioration of the situation in Gaza, and consequently, the unfolding humanitarian crisis. Moreover, we are deeply concerned about the human lives that are being lost on a daily basis since the conflict erupted. The civilian population, mainly children, women, and the elderly, are suffering the most from the atrocities and the grave effects of this war. In supporting this resolution, Mozambique associates ourselves with the collective efforts of this Council aimed at ensuring the protection of civilians and the respect for international human rights law, international humanitarian law, the Geneva Convention, as applied to this conflict both in Gaza and in Israel. It is our strong call that humanitarian aid must reach the needy populations in Gaza. That includes the provision of essential goods and services, as well as medical supplies. Mr. President, we are conscious of the fact that ultimately humanitarian problems need political solutions. This belief reflects our own experience, originated from our protracted struggle against colonialism, racism, and apartheid in the Southern African region. In this context, we urge all the parties to immediately stop attacks, refrain from further violence, and engage in constructive dialogue. Mozambique firmly believes that Israel and Palestine can only resolve their differences through dialogue. We hold the view that peace is always possible if the conflicting parties are genuinely willing to follow the path of justice and tolerance. We therefore wish to reiterate our appeal to the members of this Council to redouble our efforts toward a sustainable solution to the Israeli-Palestine conflict. We believe the Palestinian people and the Israeli people have their inalienable right to statehood. They can live together, side by side, in peace and security as good neighbors. As a matter of fact, the Charter compels the parties, and indeed the entire international community, to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Mozambique for their statement, and I now give the floor to the representative of Ghana.
Thank you, Mr. President. And let me begin by thanking your presidency and all delegations for the efforts made to have a consensual resolution that could have helped support the efforts of this Council to de-escalate the rising tensions and respond to the tragic situation that we are all witnessing in the Gaza Strip and in southern Israel. We deeply regret that the resolution could not pass. For Ghana, we have always held that the Council should, as far as possible, speak in one voice on this important dispute, whose fault lines reach many distant parts of the world. We have therefore, from the very beginning, given priority to the efforts entrusted to the Presidency to lead all of us in that direction. It was in this regard also that we voted in favor of the Brazilian draft resolution, but deemed it important to abstain from the draft resolution proposed on Monday night and the amendments to today's resolution to preserve the broadest possible agreement that was found to guide us in a common direction. Despite the high sensitivities of the decades-old Israeli-Palestinian conflict and the differences in approaches we may have in resolving it, what should be paramount is our historic responsibility as a Council to deliver the two-state solution and preserve the lives of the two nations whose destinies are bound by history and a common and shared area. The Council's inability to act on its responsibility today, however, should not break our resolve. We believe that a united Council voice and action on the matter is still required and critical in stabilizing the situation and assisting the parties to enter into dialogue, which is the only viable path to durable peace. We should therefore continue to ask the parties to de-escalate, seek consensus to support mediation efforts, and knock on the doors of all those that can have a moderating influence on the parties to open up the space for dialogue. I thank you. I thank the representative of Ghana for their statement, and I now give the floor to the representative of Japan. Thank you, Mr. President. Japan voted in favor of the resolution because it can support its main ideas, bearing in mind various perspectives, including the humanitarian situation in Gaza. Japan has unequivocally condemned the terror attacks by Hamas and others and called for the immediate release of those who were kidnapped. We feel strong indignation at the tremendous and innocent civilians brought by the attack on a hospital in Gaza City on the 17th. At the same time, we would like to point out that Japan had asked to delay the vote on this resolution proposed by Brazil, understanding that various countries, including the United States, have been continuing to make diplomatic efforts on the ground to improve the situation as soon as possible. Japan expresses its great regret at the fact that the resolution was voted to a vote today nevertheless. Japan has consistently and strongly supported and put a face in diplomatic efforts by US President Biden and other relevant countries. All of us, including those who refer to hypocrisy in particular, should think twice if we are really faithful to human rights principles and if we are doing sufficient efforts to make difference on the ground in improving humanitarian situation. Actions are needed. Japan will continue to work together with other countries to ensure the safety of civilians and realize an early de-escalation of the situation. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Japan, and I now give the floor to the representative of Switzerland. Merci, Monsieur le Président. Dès le 7 octobre, la Suisse a fermement condamné les actes de terreur, les attaques indiscriminées et les prises d'otages perpétrées par le Hamas contre la population israélienne. Nous déplorons la mort de milliers de civils, dont des centaines d'enfants en Israël et dans le territoire palestinien occupé, notamment à Gaza. La Suisse se joint au secrétaire général pour condamner sans équivoque les frappes, en particulier celle qui a fait, selon le bilan fait par des Nations Unies, des centaines de morts et des dizaines de blessés hier à l'hôpital Ali Ahli Anglican Episcopal, et exprimons nos plus sincères condoléances aux proches des victimes et aux blessés. Nous sommes préoccupés par la crise humanitaire de grande ampleur à Gaza
et la situation dramatique de la population civile. Près d'1 million de personnes sont déplacées. Il est urgent que l'aide humanitaire puisse entrer alors que l'eau, l'électricité et les fournitures médicales sont en passe d'être épuisées. Nous l'avons toutes et tous évoqué autour de cette table hier. La situation au Moyen-Orient nécessite une action unie et urgente du Conseil. La désescalade, la protection des civils, le traitement humain de tous les otages dont la Suisse appelle à la libération immédiate et un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave sont des priorités. Le projet de résolution présenté par le Brésil répondait à ces priorités, visant une entente commune par ce Conseil. C'est pourquoi la Suisse a voté en faveur de la résolution. Et nous regrettons profondément la non-adoption de la résolution soumise au vote aujourd'hui. Je tiens à remercier encore une fois votre délégation, Monsieur le Président, pour votre engagement soutenu. Il est regrettable que nous n'ayons pas encore pu trouver un consensus sur un produit démontrant notre unité face à cette situation. Indépendamment de l'adoption d'une résolution, toutes les parties doivent respecter le droit international humanitaire, notamment les principes de distinction, proportionnalité et précaution, ainsi que les droits humains. Le droit international humanitaire tient compte de la sécurité légitime et des nécessités militaires. En conséquence, toutes ces règles doivent être respectées sans exception. Monsieur le Président, la Suisse a déployé tous les efforts pour contribuer à la recherche de consensus sur un produit du Conseil dans cette situation urgente. Dans le même esprit, nous restons à disposition pour soutenir toute nouvelle initiative pouvant aboutir à une action de ce Conseil. Je vous remercie. I thank the representative of Switzerland for their statement, and I now give the floor to the representative of Gabon. Merci, Monsieur le Président. Ce Conseil se trouve ce matin à l'épreuve de sa crédibilité devant l'ampleur de la violence meurtrière en Israël et à Gaza et l'extrême gravité de la crise au Moyen-Orient, dont l'onde de choc menace la paix et la sécurité dans l'ensemble de la région et au-delà. En tant que Conseil de sécurité, notre mandat est d'arrêter les guerres à défaut de les prévenir et d'atténuer les souffrances humaines nées des crises. Ce matin, le Conseil de sécurité n'a pas été à la hauteur de son mandat. La rhétorique autour de cette table ne sera d'aucun secours ni recours aux populations civiles de Gaza qui tombent sous les frappes indiscriminées de missiles et de roquettes et qui sont privées de tout moyen de survie. Une fois de plus, le tout politique et le tout géopolitique a paralysé la capacité d'action de ce Conseil. Ce Conseil est sans réaction devant l'horreur et les cris de détresse des populations civiles face à une des plus graves crises au Moyen-Orient. Et nous comptons les morts et les destructions en toute impuissance. Ce Conseil n'a eu aucune réponse cohérente pour donner une lueur d'espoir aux enfants, aux femmes, aux otages et aux peuples du monde qui ont scruté nos délibérations pour leur survie et leur salut. Mon pays a voté en faveur du projet de résolution soumis par la présidence brésilienne, ainsi que les 2 amendements proposés, parce qu'il est crucial et urgent d'agir après avoir condamné fermement les attaques barbares contre Israël le 7 octobre dernier et reconnu le droit d'Israël à la légitime défense dans le respect du principe de proportionnalité et de distinction entre les combattants et les civils. Notre ferme conviction est que face à la magnitude de la violence meurtrière qui, en quelques jours, a fait des milliers de morts et une détresse humanitaire sans mesure, nous avons l'exigence d'appeler à un arrêt immédiat des hostilités et l'ouverture de couloirs humanitaires en vue d'atténuer les souffrances des populations civiles. Notre position a été claire depuis la première réunion du Conseil. La prise d'otages est inacceptable, et injustifiable et indéfendable, et nous redisons que les otages doivent être libérés sans condition ni chantage. Nous regrettons que le Conseil n'ait pu transcender ces divisions. Nous devrons certainement faire preuve de plus de responsabilité pour trouver une solution à la crise au Moyen-Orient dont la chronicité questionne notre crédibilité et entame notre réputation.
Et pour le Gabon, la solution à 2 États demeure sans alternative crédible. Nous pouvons et nous devons y parvenir par la diplomatie, la négociation de bonne foi et le dépassement des peurs et des intérêts indigents qui nous éloignent de notre responsabilité collective de maintenir la paix et la sécurité dans la région et au-delà. Je vous remercie. I thank the representative of Gabon for their statement, and I now give the floor to the representative of the United Kingdom. Thank you, President. And let me start by thanking you for your good faith efforts to negotiate this resolution. The draft resolution on which we have just voted rightly condemns the appalling Hamas terrorist attacks on Israel on the 7th of October. It also makes clear that all actions need to be taken in line with international humanitarian law. It stresses the importance of ensuring humanitarian access and protecting civilians, and emphasises this Council's shared priority of preventing regional escalation of the conflict. We welcome and support the draft resolution's attempts to set out the Council's view on these critical points. But the draft resolution needed to be clearer on Israel's inherent right to self-defense in line with the UN Charter after Hamas attacks killed over 1,400 people and took almost 200 people hostage. The draft resolution also ignored the fact that Hamas are using innocent Palestinian civilians as human shields. They have embedded themselves in civilian communities and made the Palestinian people their victims too. For these reasons, the United Kingdom abstained on this resolution. My Prime Minister has been clear that the UK stands with Israel in the face of these atrocities. We support Israel's right to defend itself against Hamas, take back the hostages, deter further incursions, and strengthen its security for the long term. In so doing, we will continue to call on Israel to take all feasible precautions to avoid harming Palestinian civilians and to act in line with international humanitarian law. We will continue to work closely with Israel and our partners in the region to respond to the humanitarian crisis in Gaza, to ensure that civilians are protected and have access to food, water, medicine, and shelter, and to work towards the peace and stability promised by the two-state solution. I thank you, President. I thank the representative of the United Kingdom for their statement, and I now give the floor to the representative of Ecuador. Señor presidente, hemos votado a favor del proyecto propuesto por la presidencia brasileña, al igual que muchos otros miembros de este Consejo.